Hello guys, welcome back to the video. How you guys doing today? Today is what's today? Today's Tuesday. Yes guys, welcome back to Drummer Family. Hi guys, welcome back to Drummer Family. You guys here? Okay. I guess she's here. Yeah, she's not gonna be actually in the video because she doesn't know anything about the story. But first of all guys, I'm gonna say it in Spanish and I'm gonna put the time for it. I'm gonna say it in English. I'm gonna put the time right here for Spanish or somewhere right here. I'm gonna put it that way you guys, if you guys finish with the English version, it's gonna be the same thing in Spanish. So, thank you guys for watching. Okay. Ahorita primero que nada va a ser en inglés, luego en español, y el español lo voy a poner como por aquí o aquí, no sé el tiempo. Voy a poner el tiempo para que ustedes vayan para allá español, okay? Yes, guys, I just have a little story. It happened actually on when did it happen? Sunday. It actually happened Sunday, Mother's Day. We were actually on my mother-in-law's and father-in-law's house, and Maria doesn't know anything because she was actually inside. I was actually outside. There was a train passing by. Maybe it had like 5 minutes of maybe we had already passed 5 minutes before the time when I took a little peek like this to see what was on the train. And you guys probably saw the thumbnail, so yes, it was actually military tanks. That's actually the first time I see it's the second time I see military tanks in person, but I didn't have the camera with me. That one day I saw the tanks. Another one was actually tanks and trucks, and this one was actually just military tanks, maybe like 150 to 200. So I'm glad I actually took the drone with me that day, and I had it. So I rushed inside. I'm like, as soon as I saw the military tanks on the train, I rushed inside. I'm like, Maria, there's a train with military tanks. She's like, what? What is that? What is that? So I got the drone, and then I turn it on. I had to calibrate it. I'm like, damn, I'm gonna miss all this action. So when I turn it on, I still have to calibrate it. I flew the drone. I'm gonna leave some footage right here for you guys. I'm gonna tell you guys when I'm gonna put the footage. But yes, guys, I flew the drone to the area, and there was people looking at me flying the drone, and they're like, "Who's that?" Actually, no, there was actually people looking at the drone flying to where the train was, and then all of a sudden they saw me, and they're like, "Oh, how long is the train?" I'm like a mile. They still have like a mile, and then the guy's like, "What? A mile still?" I'm like, "Yeah, if you want to turn around, go ahead and turn around, because you won't be able to go anywhere, because you still have to wait till it pass by, you know." So I'm gonna leave some footage right here for you guys. Hopefully you guys I'm gonna leave after this, okay? So hopefully you guys enjoy, and we'll see you guys when we come back. Guys, what you guys think about that? I just think it was a cool experience. I wasn't what do you call it? I didn't want to get close to the place, you know, and be with the phone, you know. So I just decided to record it with the drone, you know. Just get the drone, record it, and take some pictures. I'm gonna put the pictures on Instagram, so if you guys want to check it out. It's Dronatic209 Instagram. And yeah, follow us on Instagram, Maria Star 510 and Dronatic209.
I always forget to put that. I don't know why. Always. Oh, we have it at the end. If you guys want to check it out too, at the end of the video. There's actually the info too right there. But we always forget to mention. That's what I'm trying to say. But yes, guys. Hopefully you guys liked the video, and we'll see you guys in the next video. Thank you guys. Oh, don't forget to please subscribe. See, I was about to turn off the camera already. Don't forget to subscribe. And smash that like button for us. Smash the like button, guys, and what else? Share. Like, comment, share, and subscribe, and turn on your bell notifications. That way you guys get notified when we post a new video. Thank you, guys. We'll see you guys in the next video, guys. Thank you. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Drummer Family. Bienvenidos a Drummer Family. Bienvenidos a otro video. Si vinieron en inglés, bienvenidos. Estamos ahora haciendo una historia de lo que pasó el domingo, el Día de las Madres, que fuimos a la casa de mis suegros. Estuvimos allá y yo estaba así como caminando nomás como para la yarda donde estábamos haciendo la comida. Y voy mirando, wow, tenía un tren pasando como 5 minutos, ya había pasado como 5 minutos antes, pero no había puesto nada de atención. Dije, nomás es un tren. Pero de repente se me ocurre mirar para allá y le hago así. Y era un tren con puros tanques de guerra, puros tanques así militares. Y yo luego me fui adentro. Fui a agarrar el drone y cuando estaba María adentro, estaba ella. Le dije, mira, un tren con tanque de guerra. Y ella le dice, ¿qué? Le dije, un tren de tanque de guerra. Puro tanque de guerra. Es como una caravana. Lo que hice, agarré el drone, lo prendí, pero tuve que tener que calibrarlo. Luego prender el drone y todo eso. Tardó mucho tiempo, como unos 3 minutos todavía tardé. Lo bueno que todavía estaba el tren largo. Eran como 150 o 200 tanques de guerra arriba del tren. Pueden creerlo, así, pero es la primera vez que me toca a mí mirarlo. El tanque, el tren con los tanques. Es la primera vez que me toca grabarlo. Lo que quiero saber, ¿qué quiero decirlo? Me toca grabarlo porque sí he visto, es la segunda vez que me toca, pero la otra vez que tengo comezón. La vez que lo miré no estaba listo, nomás pasó así rápido y no se me ocurrió grabarlo. Esta vez sí dije, lo bueno es que aquí tengo el drone, ahorita lo agarro el drone y lo empecé a volar. Y lo volé así pues. Y mientras que estaba volando el drone, miré que estaban los carros mirando para arriba a ver porque estaba volando un drone. Y de repente me miran y me dicen, ¿qué tan larga está la fila? O la línea. Y dije, la línea está como a 2 kilómetros de aquí todavía. Le dice, ¿tanto así? Le digo, sí, está como 2 kilómetros todavía. Le digo, si quiere vaya a rodear. Usted, si quiere vaya a rodear y para que rodee, pues para que no vaya a quedarse aquí. Y no, ahí se quedaron, pero yo lo que hice nomás fue grabarles las escenas de los trenes. Ahorita se lo voy a dejar. Y sí, voy a poner fotos en Instagram. Tanta comezón tengo. Voy a poner fotos en Instagram, en Dronatic209. Están al final del video o en la descripción para que puedan ver. Y sí, nomás voy a poner eso de fotos para que las vean ahí. También sigan a mi esposa también, María Star. Saben, toda la información hasta ahí. Y sí, nomás quieras decirle esa historia de lo que pasó el domingo. Primera vez que me toca grabar algo así. Y ahorita se la dejo el video. ¿Ok? Nos vemos cuando se acabe el video. Nos vemos de regreso. ¿Ok? Ojalá y lo disfruten. Bueno, ¿qué les pareció el video? Algo diferente, yo sé, pero nunca he visto yo eso. Me tocó una experiencia.
No pude grabar con el teléfono porque estaba lejos y dije, pues una vez con el drone aquí lo vuelo. De cerca pues no pude grabarlo con el teléfono y nomás pude grabar unos cuantos segundos o un minuto con el drone. Y ojalá les haya gustado el video. No solo se olviden de dejar un me gusta, prendan la campanita para que lo notifique cuando pongamos un video nuevo. Dejen un comentario, díganos qué tal les gustó. Sí, así como dijo ella, gracias por mirar el video. Ojalá les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video y gracias.